Rồi anh em, lâu lắm rồi mới gặp các bạn. Thì trong video này anh sẽ nói về việc planning cho bài Speaking Part 2. Và khi nói planning ở đây là anh muốn nói đến việc chuẩn bị mà các em thực hiện ở nhà trước ngày thi, chứ không phải cái khoảng thời gian 1 phút mình plan câu trả lời cho cái phần Part 2 ở ngay trong phòng thi đâu nhá. Để chuẩn bị thật tốt cái phần 2 của bài thi nói thì các em Unreserved Areas. Hôm nay anh sẽ nói về Speaking Part 1 and 3 và mình sẽ cấu trúc câu trả lời của mình thành từ 2 đến 3 phần nhỏ. Như thế thì các em sẽ hình dung được sẵn cái khung của đáp án trong đầu trước. Thì khi nói ra mình sẽ rất là tự tin, không sợ bị thiếu mà không sợ bị dài dòng lạc đề. Thì mình sẽ đi vào part 1 trước. Ví dụ mình được giám khảo hỏi câu này nhá. What kind of food do you like? Bây giờ anh sẽ giải thích cách anh sử dụng từng chiến thuật để có ý tưởng cho câu trả lời. Chiến thuật đầu tiên là nhiều lý do. Ở chiến thuật này mình sẽ chia câu trả lời của mình ra thành từ 2 đến 3 phần nhỏ. Đầu tiên mình sẽ đưa ra một câu mở, sau đó đi vào lý do 1 và lý do 2. Ví dụ như là tôi nghĩ có 2 lý do cho việc này, thứ nhất là như này và thứ hai là như này. Chiến thuật này sẽ giống khi các em viết một cái bài writing task 2 với câu hỏi dạng reasons, tức là đề bắt đưa ra các lý do cho một vấn đề nào đó. Thì ở đây mình cũng đưa ra 2 lý do, chỉ khác là các em sẽ chỉ cần đưa ra cái lý do đấy thôi, chứ không cần phải giải thích sâu về nó quá. What kind of food do you like? Well, I'm a food enthusiast, so there are many cuisines that I'm really into. However, the one I like best is the food from my home country because it's what I grew up with. I also occasionally enjoy Italian food since I have a passion for pizza. Chung chung đến cụ thể. Ở đây mình sẽ đưa ra một câu trả lời rất là chung chung cho một vấn đề đang được hỏi, sau đó mình mới đi vào chi tiết của nó, rồi cuối cùng mình sẽ đưa ra một cái ví dụ. What kind of food do you like? I'd have to say that I'm a big fan of seafood. In particular, I really like to enjoy Japanese seafood because it's always so fresh. For instance, I don't think I could ever say no to salmon sashimi. Tiếp theo là chiến thuật tùy. Lúc này mình sẽ đưa ra các trường hợp khác nhau mà cái câu hỏi đấy có thể áp dụng trong thực tế. Cái này sẽ giống như bài writing task 2 với các câu hỏi dạng causes hoặc là problems. Mình sẽ đưa ra các hỏi đề khác nhau, các cách tiếp cận khác nhau. Như thế là mình sẽ có thêm vài idea cho cái câu hỏi này. Ví dụ như là được hỏi là bạn có thích mùa hè không? Mình sẽ trả lời là cũng tùy. Hôm nào tôi phải đi ra ngoài đường làm việc nhiều thì tôi ghét vì nóng quá ướt hết người. Nhưng mà hôm nào có plan đi chụp ảnh thì tôi lại rất thích vì nắng thì ảnh sẽ rất là đẹp. Ví dụ thế. What kind of food do you like? I think it really depends. If I'm at work, I would prefer something quick like McDonald's because I only have a short break. But if I'm out with friends, I'd rather have something more exotic such as Thai or Chinese food. Exotic islands. Chiến thuật hai chiều. Lúc này nó lại giống như khi mình viết một bài writing task 2 dạng agree disagree mà ý kiến của mình là partly agree. Mình sẽ đưa ra một ý kiến đồng tình, sau đó mình lại đưa ra một ý kiến phản đối. Kiểu như được hỏi là bạn có thích ăn sô cô la không? Thì mình sẽ nói là tôi rất thích ăn vì tôi rất thích đồ ngọt, nhưng cũng không nên ăn nhiều tại vì nó rất béo. Lúc nào là như thế. What kind of food do you like? Honestly, I always have a soft spot for pizza with a lot of cheese on top. Have a soft spot. Have a soft spot. That sounds a little bit unnatural to me. No, have a soft spot. Have a Lúc nào là như thế. What kind of food do you like? Honestly, I always have a soft spot for pizza with a lot of cheese on top. A soft spot. Soft spot. However, I think that it might not be all that healthy to eat so much cheese, as I've heard it can lead to high levels of bad cholesterol, which increase the risk of heart disease. Né tránh. Chiến thuật này mình có thể dùng lúc mình chưa thực sự nghĩ ra được câu trả lời và muốn câu giờ một tí.
increase the risk of heart disease. Né tránh. Chiến thuật này mình có thể dùng lúc mình chưa thực sự nghĩ ra được câu trả lời và muốn câu giờ một tí để nghĩ thêm ideas, thì mình sẽ dạo đầu bằng câu vu vơ trước, tất nhiên là vẫn liên quan đến câu hỏi nhưng mình chưa đưa ra câu trả lời gì cả. Ví dụ như được hỏi là bạn thích đọc sách hay là xem TV, thì mình sẽ lảng đi kiểu như là thật ra tôi thích ra đường chơi trong mát nên là tôi chẳng ở nhà đọc sách hay xem TV bao giờ cả. Sau khi có vài giây để nghĩ thêm thì mình sẽ đưa câu trả lời ra, ví dụ như là nhưng mà nếu bắt buộc phải chọn ra một thứ thì tôi nghĩ tôi thích xem TV hơn tại vì ABC Z. What kind of food do you like? To be honest, I'm a picky eater, so I don't really have a favorite food. But I guess that if I had to choose one, then I'd go for something like pizza. You know, I just love all that cheese and tomato sauce. Thì đấy là cách mà 5 cái chiến thuật này giúp các em cấu trúc ra cái câu trả lời trong đầu một cách khoa học và rõ ràng. Mình sẽ giảm tối đa cái sự ậm của mình đi khi mà vừa phải nói vừa phải nghĩ mà không biết là phải nghĩ từ đâu. Nói chung là nó sẽ gợi ý cho các em cách nghĩ về ý tưởng cho câu trả lời của mình, và những chiến thuật này không chỉ áp dụng cho part 1 của bài speaking test mà nó cũng gợi ý cho các em ý tưởng cho câu trả lời của part 3 nữa. Anh sẽ hướng dẫn cách dùng những ý tưởng này cho part 3. Nhưng trước hết mình sẽ đi vào một số những cái tips cho hai phần part 1 và part 3 này trước nhé. Đầu tiên là ở bài thi speaking mình phải ý thức được là kỹ năng ngôn ngữ sẽ quan trọng hơn chất lượng các ý tưởng của mình. Đừng mất thời gian nghĩ về các quan điểm thực sự của bản thân mình về cái câu hỏi đấy. Mình thấy nó đúng hay là sai, quan trọng chỉ cần có ý tưởng, bất kỳ ý tưởng nào cũng được, miễn là có ý và nêu lý do ra sao. Cho dù được hỏi bất kỳ câu hỏi nào thì chắc chắn là các em đã phải nghe rất là nhiều ý kiến về cái vấn đề đấy trong cuộc sống của mình rồi. Cứ nhớ đến cái ý kiến nào của ai thì lôi cái đấy ra mà nói, không cần ý kiến của bản thân mình. Vì dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là một bài kiểm tra tiếng Anh mà thôi, nên việc nói được sẽ quan trọng nhất chứ không phải là idea hay. Tiếp theo là phải nói đủ dài. Các câu hỏi của part 3 được thiết kế sao cho câu trả lời dài gấp đôi với part 1. Thêm nữa là giám khảo sẽ bị bắt buộc là phải hoàn thành part 3 của bài thi trong vòng từ 4 đến 5 phút và các câu hỏi sẽ tăng dần ở độ khó, tức là các câu sau sẽ khó hơn câu trước. Nên là ở part 3 này các em nên trả lời dài lên một chút, tất nhiên là đủ dài thôi chứ không phải là dài trắng dài hải ra, khoảng 4 đến 6 câu thôi. Đừng lo bị ngắt nhé. Khi bị ngắt tức là giám khảo đang quản lý thời gian để hoàn thành đủ tối thiểu lượng câu hỏi phải hỏi part 3 thôi. Thế thì khi các em trả lời đủ dài, các em sẽ đang kéo dài phần trả lời của mình ra và lượng câu hỏi đằng sau đang chờ các em ấy, nó sẽ bị ít lại vì họ chỉ có 5 phút vừa hỏi vừa trả lời thôi mà. Tức là các em sẽ bị hỏi ít câu hơn và những cái câu khó hơn đằng sau ấy, người ta sẽ không còn thời gian để hỏi mình nữa. Như thế là mình vẫn chưa đúng luật, câu trả lời của mình không hề ngắn và không hề dài dòng mà lại không bị hỏi các câu hỏi khó đằng sau. Bây giờ anh sẽ đi vào part 3 thì ở phần này có 6 dạng câu hỏi phổ biến nhất. Với từng dạng mình có thể dùng những cái chiến thuật lúc nãy để trả lời chúng nó. Có một lưu ý nhỏ là tất cả những cái dạng câu hỏi trong speaking nó rất giống với các câu hỏi trong bài writing task 2 nên là việc viết Kind of comparing, predicting, advantage, disadvantage, advantages, disadvantages, problem solution. đọc nhiều các bài mẫu task 2 sẽ giúp các em có rất nhiều ý tưởng cho phần thi speaking này nhé. Bây giờ anh sẽ chia sẻ cách dùng từng chiến thuật trên để trả lời từng dạng câu hỏi này nhé. Dạng đầu tiên là different kinds of, nó sẽ hỏi mình xem một vấn đề hay một sự vật nào đó có những kiểu nào. Dạng này rất là phổ biến trong part 3. Mình sẽ lấy ví dụ câu này và bây giờ anh sẽ dùng từng chiến thuật để trả lời câu này nhé. What are the popular kinds of shops in your country? Well, there are a wide range of places to go shopping. One of the most popular types is department stores. I think this is because Store. What the fuck is that? Depart- Department store. they often stock high-quality products and offer a clear 30-day refund policy if customers are not happy with their purchase. Another trendy place that people in my country enjoy shopping at is local markets. I guess people are motivated. Another trendy place that people in my country enjoy shopping at is local markets. I guess people are motivated by the fact that these places sell stuff at a cheaper price compared to that of big supermarkets, though the quality is not always guaranteed. On a general Guaranteed. level, small local shops and traditional markets are common across the country as they provide unique products and Traditional market. Traditional market.
experiences for shoppers. More specifically, these places are not just places to buy goods, but they are social hubs where people connect with each other. For example, at traditional markets in Vietnam, you can find everything from fresh produce and seafood to textiles and Textiles. Text. Textiles. textile, 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 Textile. souvenirs is a lively environment where haggling is part of the experience. And these markets play an essential role in Vietnamese culture and daily life. The popularity of different types of shops in Vietnam varies based on the region. In big cities like Hanoi or Ho Chi Minh City, large shopping malls and modern retail stores are becoming increasingly popular, especially among younger generations who are looking for branded goods, fashion items, and entertainment options. On the other hand, in smaller towns and rural areas, traditional markets and small family-owned shops are still the go-to places for most people. Go to. These markets offer fresh, locally sourced products, and there's a personal touch to the shopping experience, where relationships between sellers and buyers are often built over time. Supermarkets and chain stores have grown rapidly in Vietnam, especially in urban areas, because they offer a wide range of products in one place, making them very convenient for people with busy schedules. However, despite this growth, many local residents still prefer shopping at traditional markets. These markets are valued for offering fresher produce, often at lower prices, and the experience feels more personal. Plus, the markets are part of the local culture and history. While supermarkets are convenient, they can sometimes feel impersonal and more expensive compared to these traditional settings. It's hard to pinpoint just one type of shop that's popular in my country, because people's preferences can vary greatly. Some might argue that modern shopping centers are the most popular because they offer a one-stop solution for everything, from groceries to electronics. But in my opinion, traditional street vendors and convenience stores are still more popular overall, especially in urban areas. The reason is that these options are affordable, easily accessible, and cater to the daily needs of the majority. You can grab a quick snack, buy some vegetables, or even pick up household supplies without having to travel far. Dạng tiếp theo là comparing, mình sẽ bắt mình so sánh hai thứ gì đó. Do men and women like to talk about the same topics? I think men and women often talk about different topics based on their interests. On one hand, men might focus more on things like sports or technology because these are the areas they're passionate
about or heavily involved in. On the other hand, women tend to lean towards topics like relationships or personal experiences, which they find meaningful and engaging. Of course, these are just general trends and everyone's different. In general, men and women do talk about some of the same things, especially when it comes to shared experiences like family, work, or social events. But when you dig a little deeper, the differences become clearer. Guys might get really into discussing the details of recent game or new tech gadgets, while women often focus more on personal stories, relationships, or social topics. For example, at a casual gathering, you might notice guys clustered around the TV talking about the latest. What the fuck is that? Gathering. Gathering. Oh, gather. Gather. Đúng rồi. Quên mẹ mất. Much, while the women are more likely to be exchanging updates on their lives or discussing the latest trends. So while there is definitely overlap, each group tend to have its own go-to topics or discussing the latest trends. So while there is definitely overlap, each group tend to have its own go-to topics. I think it really depends on who's talking and the situation. In mixed groups, people usually stick to more neutral topics like movies, travel, or general news that everyone can join in on. But when it's all men or all women, the conversations often shift towards their specific interests. Guys might focus on sports, hobbies, or tech, while women lean more towards relationships, social matters, or lifestyle topics. So the dynamics really changes depending on the group makeup and the context, but overall, it's about what's relevant and interesting to the people involved. Clearly, I think men and women often have different preferences when it comes to topics. In general, men are more likely to discuss sports or current global events, while women often enjoy conversations about shopping or the latest fashion trends. However, when it comes to personal interest, those preferences can overlap regardless of gender. Regardless là bất kể. Regardless là bất kể. Overlap là trùng lặp. For instance, some women are really into talking about football, and plenty of men are just as interested in discussing fashion. I'd say people naturally talk about what's relevant to them, so there's definitely some common ground between men and women when it comes to conversation topics. But if I'm being more direct, I'd say there are some clear differences. Guys are often more into things like sports, tech, or hobbies, while women tend to prefer discussing relationships, lifestyle trends, or social issues. Of course, these aren't strict rules and everyone's different, but in general, you can see how those patterns play out depending on the settings and the people involved. Tiếp theo là predicting, nó sẽ bảo mình dự đoán một thứ gì đó trong tương lai. Is it good or bad for people to have free education in the future? Having free education in the future could be highly advantageous for society. Initially, it would ensure that everyone has equal access to educational opportunities, regardless of their economic status. This could lead to a more educated and skilled workforce, benefiting the economy as a whole. Moreover, free education could significantly reduce student debt, allowing graduates to start their careers without financial burdens. Both of these factors could contribute to a more equitable and prosperous society. I believe that, in general, free education could be a positive development for society. It would ensure that everyone has the chance to learn and grow without a financial burden for citizens. More specifically, this could lead to a more educated workforce and potentially lower unemployment rates. For instance, if everyone could afford to go to college or vocational training, it might boost economic growth and innovation. This could lead to a more educated and skilled Advantages. What is that? I know advantage, but advantages, is that a adjective? I don't know. Oh yeah, I think I can pronounce it really good, but I forget a word. So, yeah. Advantages. Advantageous. Oh,
Advantageous, advantageous, advantageous. Tính thử. Could be a good thing. Like, yeah, I could like paraphrase it to a good thing. But yeah, this is way better, and this word is not that hard. So I think that I should learn this. Yeah, a good thing. A good thing is a noun, right? But this is an adjective. What? A highly advantage. Can I change advantages to advantage? Could be really. I think I just need to change highly to what? Highly is adjective, adverb, adverb, right? Yeah, adverb. Advantage. A huge advantage. Workforce, benefiting the economy as a whole. Moreover, free education could significantly reduce student debt, allowing graduates to start their careers without financial burdens. Both of these factors could contribute to Burden. Why I keep forgetting this word? I know that. I think that I know this word, but I think I forget it. Burden. Gánh nặng, I forget, 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 forgotten, forgotten. Oh my god. a more equitable and prosperous society. I believe that in general, free education could be a positive development for society. It would ensure that everyone has the chance to learn and grow without a financial burden for citizens. More specifically, this could lead to a more educated workforce and potentially lower unemployment rates. For instance, if everyone could afford to go to college or vocational training, it might boost economic growth. I think my favorite is multiple reason and general to Pacific. Yeah, I think that really good. And depend it depend maybe the it is not that hard to think like this these five strategies. I don't think that's I think that is all pretty easy, but I think my favorite is uh the hai cái đầu tiên là I know cái đầu tiên là the first one, but hai cái đầu tiên are the first two. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Damn. Why I didn't think of it, man. And innovation. However, it's important to consider how to manage the costs and resources to make that really depends on the implementation. In countries with strong financial systems and resources, free education could be a fantastic way to promote equality and economic development. But in countries where resources are limited, it could be challenging to maintain quality and access. For example, while free education might work well in a country with a robust economy that can support the costs, it could strain the system in a developing nation if not carefully planned.
Offering free education in the future could be advantageous because it would make learning accessible to everyone and help reduce inequality. However, there are concerns that it could lead to higher taxes or government spending, which might be challenging to manage. So while the idea of free education is appealing and could bring many benefits, it's crucial to balance it with considerations about funding and quality. The topic of free education often sparks a lot of debate. Some might argue that it could bring a lot of advantages. For starters, it offers incredible flexibility. Personally, I think that the idea has a lot of potential benefits, but would need distance learning has some clear advantages. For starters, it offers incredible flexibility, allowing students to learn at their own pace and fit their studies around their busy lives, which is a real game changer. All in all, this flexibility allows someone's working. I have a lot of ideas in my mind.
Nhung. Nhung. No, 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 no. 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 Working full time to hit the virtual goals in the evenings or on the weekends. For example, if you're balancing a job for many people, might be more effective if they prefer privacy. Sanitary. What the fuck is that? So, so it's important to tailor the Circumstances. Circumstances. Trường hợp. Okay. approach based on what fits best with each person's lifestyle and preferences. Promoting more exercise can be achieved through engaging methods like fun group workouts or community sports events. These can be to tailor the approach based on what fits best with the social circles. Or be more inclined to get off their couch and get moving.
regularly. So while these strategies can help address, while it's not perfect and may have some downsides, like a lack of face-to-face interaction, for starters, making exercise countryside to cities environments. This shift often brings greater convenience when enjoying urban amenities. It really depends on healthcare and entertainment. It's probably và part 3 của phần thi này thì các em có thể thử. Đấy thì đây là 5 chiến thuật anh dùng khi mà vào phòng thi speaking. Nó gợi ý cho anh cách trả lời cho cả part 1 và part 3 của phần thi này. Thì các em có thể thử luyện speaking theo 5 chiến thuật này xem nó có phù hợp với mình không nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Video này dành cho speaking và một chiến thuật cho part 2 của nó. Khi bắt đầu vào part 2, rồi anh em, lâu lắm rồi mới gặp lại các bạn. Thì trong video này anh sẽ nói về việc So I think I just need to practice this, and that's it. Yeah, yeah. No, I think I just think that I think that I just need to practice it. And if I got lucky in the question, like in the topic that I was given, I was gì đó, không phải I was given mà là I will be with I will be given. I'll be given like a topic that I could like talk fluently, fluently. I think I could maybe got a 7.0. Yeah, maybe. Yeah, but now that is pretty hard to me. Not gonna lie. All right.